Oimore nyako Ramogi juang kamoro moro maintiere arwakini machiegni e weche manyien mag oimore ka chenro mag kopo mogik mag jaod bura makasi Pulo Ng'ondowere dhi nyime ne iko mar tieng' tich abich juma mabiro. Bende weche mopogore opogore timore kinde ma obila mag okwach kich to wacho ni nonro dhi nyime kotenore koda tho mare. Bende nonro koro yango ni kwan mar mine kaachiel koda nyiri matimo kata magolo iye ni malo ahinya kaluwore kod ripot manotim e higa mar 2023 kata obedo ni wach mar golo iye to ok oyie kata en ataro mar chik e pacho ka. Warang'ane mokuom weche ma wamiyo pek. Riwruok ma ok mar piny owacho Katiba Institute odhi e doho mar kwedo chenro mar jod bura ka opacho oganda e wi omenda mar NG-CDF monego chakre juma manyien. Ne wasewacho kendo wawinjore ni wabiro kowo wadwa chieng' tarik 9 dwe mar 5 higani. Wandako nyithindo matindo pok gigike okang' mar pimo sembe gi nyamin. Ringre jaod bura makasi Pulo Ng'ondowere ibiro ik tarik 9 juma manyien ka obila mag okwach kich owacho ne gimanya chich moro ma itudo kod nek mare. Many married women realize at a certain point they either want to have an abortion because they are worried about the spacing of their families. Maybe they just had a baby and they're not ready to have another one. Thoth mine mantie keny ema golo iye. Maen kaluwore kod lipot mogol kod riwruok moro ma ok mar piny owacho e riwruok kod migawo mar thieth e pacho ka. Nyako Ramogi tudri kod namba mar ote machuok mana 2-3-6-0 ka ok kamano yudwa e mbui mag oganda kama oting'o Facebook, YouTube, yudwa kanyo mbui mar TikTok, e mbui mar Instagram kaachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Ka wachako ni atamalo 80 mar mine magolo iye gin mago manitiere keny. Ma oyangi kod nonro motim kod migawo mar thieth e pacho kae ma bende wacho ni iye maromo 792 gi wiye ne ogolo e higa mar 2023. Ripot makende mochiw kawuono kod riwruok mar Africa Population and Health Research Center bende yango ni nus mag mine mane ochopo e ute thieth kata mane ochopo e ute thieth bang' golo ich kaluwore gi achiedh nade makoni kod kocha ne gin mine mantiere kind higni 25 nyaka 34. Sharon Ong'ao ni kod mathoth. And this is the official release now. Kaluwore gi ripodno mogol kod riwruok mar Africa Population and Health Research Center, thoth mine mantiere koda kwan atamalo 78.6 ne nitiere keny kata ne odak kod johera mag-gi e kinde mane gigolo ich. Manyiso ni mine 3,710 manothiedhi kaluwore gi achiedh nade bang' golo ich e osiptende ma pacho kae higa mar 2023. 2,643 ne nitiere ei Kenya. There was a total of about 792,694 induced abortions nationally in the year 2023, and this corresponds to an incidence rate of about 57.3. This is a rise from what we saw in 2012. Many married women realize at a certain point they either want to have an abortion because they are worried about the spacing of their families. Maybe they just had a baby and they're not ready to have another one. Or maybe they've reached a point where they feel like in order to properly take care of the family that they already have, they can't introduce another child into that family at that moment. And again, but there are many other reasons why married women may choose to have an abortion. Nonro no bende yango ni atamalo 65.6 mag mine manogolo ich ne osenyuol ka atamalo 29 bende ne osegamo remo mohingo nyadidek e kit ngimagi. 65.6% had previously given birth, and about a third said that their pregnancy that they were seeking care for was unintended. Ripodno oyango yore mopogore opogore ma joma mine osebedo ka golo godo ich, ka bende yangore ni thoth mine golo ich kaluwore gi pek mar ochumi kaachiel koda tije magitimo. Kata kamano, mine mosebedo ka golo ich bende yudo achiedh nade makoni kod kocha e kinde ma gilimo osiptende mar yudo thieth. Sometimes it's because they are unprepared to become a parent, but in many other reasons they're already parents, and it's because the cost of raising children is very expensive, or they've already had the amount of children that they wanted to have for their desired family size. There's need for attention
in building, strengthening capacity and investment within public facilities as relates to post-abortion care, because they do bear the heavier burden of this care. Again, level 2s and 3s sometimes are overlooked in terms of providing this critical obstetric intervention, but from our data we see that they did bear the heavier burden of post-abortion complications by providing care to majority of women compared to level 5 and 6, who sometimes have more resources comparatively. Strengthening family planning services. Unintended pregnancies occur due to lack of proper use of methods, non-use of methods, method failure, discontinuation, and so on. Nonro no bende yango kaka buche mag golo ich osebed ka itimo e pacho kae. Obed mago ma igolo kaluwore gi achiedhnade mar thieth, kata mago ma itimo ataro mar chik. Kaluwore gi ripodno, kaunti ma Nairobi ne otele kwan mag iye ma igolo, ka iluwogi gi masawa mar piny Kenya. Ripodno yango ni kaunti ma Nairobi nochiwo kwan mag iye mogol 234, 125 higa mar 2023, ka iluwogi gi masawa mar piny Kenya. Nyanza nokawo rang'iny mar namba 3, ka iluwe koda Imbo mar piny Kenya, Hoho mar Okak, Ugwe mar piny Kenya, Kadhowadh Nam Chumbi, kaachiel gi Nyandwat mar Ugwe. Kwan duto te mag iye manogol moriwo mago manogol e osiptal kaluwore gi achiedhnade mar thieth kaachiel gi mago manotime udi ne gin 792, 694 e higa mar 2023. It's out there. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni riwruok mar Katiba Institute ochwalo kwayo doho mar chungo chenro mar od bura mamalo mar kawo pach jopiny e wi paro mar chik manyien mar omenda mar NG-CDF. Katiba Institute wacho ni okang' mar chuogo omenda mar konyo senators ng'iyo kaka sirikal ma counties tiyo gi omenda jopiny en paro ma nyaka chwal ne jopiny mondo opuodhe ombulu mar paro. Chris Owino ni kod mathoth. Jo od bura oyudo buok machielo e chenro margi mar reso omenda mar dongruok mar NG-CDF bang' riwruok mar Katiba Institute kwayo doho mondo nyon brek e chenro mar kawo pach jopiny ma onego chakre chieng' wuok tich juma manyien. Jo od bura manie yweyo mar dwe achiel ne chano chako kawo pach jopiny e wi lokruok ma gichano keto e paro mar chik manyien madhi tayo omenda mar NG-CDF kaka yo mar luwo dwach doho. E bura margi, Katiba Institute onyiso doho ni paro mar chik e wi NG-CDF mar chuogo ne senators omenda mar ng'iyo ka counties tiyo kod omenda mag jopiny nyaka chwal ne jopiny e ombulu mar paro. Katiba Institute medo wacho ni paro mar timo lokruok ne NG-CDF kaka yo mar miyo jo od bura teko mar tayo NG-CDF kaluwore kod chik onge tiende nikech sirikal mamalo nigi lai maber mar tayo NG-CDF. E komachielo, riwruok mar Katiba Institute wacho ni paro mar kawo pach jopiny e wi omenda mar NG-CDF en chenro mar ketho pes jopiny nikech lokruok ma ichano keto e paro ma kamano gin lokruok ma inyalo timo kod migepe mopogore opogore mag sirikal. Chung' maket gi mano bende okaw kod ogai mar ODM Raila Odinga ma okwedo paro mar chik manyienno ka olero ni NG-CDF onego ter ne counties. Today there's a Gazette notice. They are saying that they want to amend the constitution in order to legalize this CDF national government. What does national government have to do in the counties? In counties, we have counties which have got executive powers to implement. Let the national government let go of resources to the counties as provided for the constitution. Ewi mano, riwruok mar Katiba Institute dwaro mondo doho ochung chenro mar kawo pach jopiny ewi omenda mar NG-CDF ma onego chakre chieng' wuok tich juma manyien kaachiel kod golo chik ne jaga budget maduong' mar sirikal mondo kik gol omenda mar tayo chenro makamano. Why should you be building markets for counties? Let counties build a market themselves. How about affordable housing? Let counties build affordable housing. Then you will not be talking about 15%. You will be talking about 35 to 40% devolved funds. Then you can blame the governors if they're not working. Kopogore gi mano, riwruok mar Katiba Institute dwaro mondo gai mar doho Martha Koome ochuga put moyedhi mar joyal buch 3 mar winjo bura margi. Magi timore kinde ma jood bura dhi nyime kod goyo debe ne NG-CDF ka jood bura ma Kiharu Ndindi Nyoro kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba dwaro ni mondo kik keth omenda mar NG-CDF.
Hii CDF inafanya kazi mzuri. For the record, we are in support of it. In fact, I think the issue should not be removing it. I think the issue should be adding. Mimi vile nimeona katika Kenya, for equity to thrive, tukuwe na Wakenya wote wanatoshana. We must do as much as possible kuondoa pesa mingi Nairobi, pesa ikuja katika vijijini. And therefore ni vizuri tuendelee kuunga mkono CDF hata iongezwe fedha. Ndindi nyoro bende dwaro njaga budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango omi jood bura thuolo mar dhi nyime kod miyo jopuonjre mochando omenda mar bursaries. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura makasipol Charles Ongondo Were ibiro ik tarik 9 dweni. Molan kod kamiti mar od bura mochung' ne chenro no ka obila bende olano ne giseketo e nyong'ong' achich moro magitudo kod nek mare. Jafo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. E par jaod bura Ongondo ma Karen Bore ka chenro mar ikruok ne dhi nyime motelo ne iko mare tich abich mar juma manyien. Welo gi jotelo mopogore opogore ne chopo kae mar ndiko ote mar kuyo ne Ongondo gi anyuola mare. Jakom mar komiti mochung' ne chano chenro mar ikno jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma nolero ni giseketo tudruok gi jodala Ongondo makasipol mar neno ni ikno odhi e yo makare. Watemo giso ni owadwa Were ka nyalore to wabiro ting'o gi ndege nyaka Kabunde ino mabe chunyo mabe, then wabiro temo mondo chieng' tich ang'wen, then watemo mondo ogone joma bei mang'eny kaka nyalore oriti, so pod wang'iyo route kako nengo rengi kapok ochopo dala because ne en wuodo mabei county duto te. Bende mano nyiso ni lemo mogik watemo loso mondo be Nairobi kar chieng' tich adek. To ne wase wacho kendo wawinjore ni wabiro kowo wadwa chieng' tarik 9 dwe mar abich higani ma bende batani wanaka wan gi buche mamedo dhi mbele, wamedo keto wiwa kanyakla mondo waneni ere kaka wanyalo miyo Mheshimiwa Were kopo man kare kapod warito go be mondo okwach kicho ng'iswa gik ma giyudo korgi kono bende. Kwariwo chenro madala kaka county government to gi an kaka bende governor to gi Nairobi ka hapa ni chenro ni e wang'e, waonge gi bwok moro amora. Hapa ni chenro ni e wang'e mar mondo wakow Mheshimiwa Were juma manyien tich abich. Kamati nowacho ni kochopo juma manyien to chenro mar kowo ringre Ongondo biro chuo chieng'. Nama wiye ni kawuono jout Charles Ongondo Were ne tero ywak dala gisedhi. Kinya team matelo ne Nairobi kane gi gavana marwa waduto wabiro ringo wadhi Kasipul kucho mondo wang'i kaka team madala kucho bende timo, nikech liend Were dhi bedo liel maduong'. Ok en kata jogo kuche sani joma winjore men familia mare man gi nyithinde kechu giwito wuongi giwito ng'ama ne ritogi. En gima lit ahinya, kik wakaw siasa waketi monyalo bedo mar tho gi kuo. Dala bende ikruok dhi mbele, nitie komiti moselosi manie dala. Kiny komiti wani be bro dhi dala mondo ng'i kaka chenro bet dala kono. Sechego bende jodong ma okidho oganda jokrachunyo moko okwayo jopiny ahinya to rowere ni odhi mos e weche mag ndiko e mbui e wi mosenindo. Wandako nyithindo matindo ni kagiyie ka gimoro timore pok gigike okang' mar pimo sembe gi nyamin, giwe joma dongo owachi, nikech mago gin midhiero mar piny. Nyaka wabed joma nyalo accommodate the others. Omiyo wawacho gima kende ni to walamo Nyasaye ni ka wadhi kowo Ongondo Were wakowe uru gi kwe, kik wachako bed gi remo mapukore. Jokasipol remo mosechwer Kasipol ywak. Magi timre seche ma bad migawo mar obila to tuoni gidhi nyime gi redo tol. La bende ochwalo nyime chenro mar bero mar ringre jatelo no nyaka chieng' wuok tich. Maeri mar miyo gi thuolo mar timo nonro makare.
Ong'ondo ne onegi tich adek odhiambo e boma Nairobi tok wuok e od bura kochomo pare ma Karen. E seche ma okwach kich dhi nyime kod timo nonro ewi kaka ne onegi jad bura Ong'ondo chieng' tich adek gotieno, chenro mar loso ik mare dhi nyime ok Nairobi ka kende to nyaka dala mare ma Kasipul. Eric Owenga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Jatend migawo mar omenda John Badi koro wacho ni duond od bura mar ODM nyaka wit oko jokanyo ma osiko nyayo lweny. Ka olose gwenge Maseka, Suba South, Mbaldi wacho ni lweny ma osiko nyiedhore e chenro mag duond bura mar ahinya e kaunti ma Homa Bay ok nyis kido maber. Badi bende ne okwayo migawo mar obila mondo otim nonro mapiyo ewi nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. There is violence that is taking root in Homa Bay County, which we must condemn in all, with all our energy. We must condemn the violence that is taking root in Kasipul. We abhor it. We condemn it. We don't want it. It is not worth it. Don't take lives of our people because of a political seat. Ndewa constituency is another one, where people are just cutting each other with bangers in the name of politicians. Those politicians who are promoting violence in Homa Bay County, I am also speaking as a leader from this region. You must stop. You cannot force people to vote you into power or back to power. Please respect wananchi, respect people's choices. Be democratic. Ten migawo mar Labour e pachoka koro kwedo weche mosebedo kaliekore ni chenro mar kazi majuu en bandia. Ka olose kinde manoromo gi rawere ma ikore ne wuoth kiny mar dhi chako tich e pinje maoko, jatend migawo mar Labour Alfred Mutua wacho ni rawere osebedo ka dhi oko juma ka juma nyaka ne chak chenro no dwe mar 10 higa mokalo. Jafwambo marwa Ifinya Kidi ni kod ler. Madirom dweche 7 nyaka ne migawo mar Labour pachoka chakayanga chenro motisi ni kazi majuu mageto chiwo thuolo mag tich ne rawere pinje maoko. Jatend migawo mar Labour Alfred Mutua owuok oko motegno kendo dok ne chenro makamano. Kano twako jofwambo, Mutua nomako chung' ni thoth jogo mandikore ne tije makamano onge kod horuok. Wirani nitiere gik mathoth kaka oboke mar wuoth mirango e kinde ma jal moro amora oyudo thuolo matiyo oko. Chal manyalo kawo ndalo mang'eny. Let's be realistic. So you are offered a job, be patient. If you feel you don't want to go, just come and say, give me back the money I paid. I don't want to go anymore. I'll use that money for something else. If somebody does not give you back your money, come to me. We'll make sure they give you back your money or they get to jail. That's my role, so that nobody feels that. Lakini story at yo, maisha yangu imeharibika, I was offered a job. Apana, you offered a job, but you've not traveled yet. You know? So don't, that excuse, I don't buy it. Ya kwamba, ati because you offered a job and you are still waiting 3, 4, 5, 6 months, you've not traveled, ati maisha imesambaratika. Because before you offer the job, there's something you're doing. So if you don't want to go, return. Kaluore gi weche mosebedo kaliekore ni tijego gin bandia kod oganda mosewuok oko kawacho ni nokotgi. Mutua olero ni migawo mare tiyo kanyachiel gi obila mafwenyo jogo makot oganda jo Kenya. People who have been conned are not part of we are not part of the government program. Those are people who are being taken advantage of by people who are conning the people of Kenya, young people, because of their desperation. Korka kore jagoro mongirore migawo mar Labour Shadrack Mwadime nochiwo ler ni gin gi aput matayo chenro mar puodho jogo matimo ndikruok ne rawere ne tije e pinje maoko. We initially had about 1,200 recruitment agencies in this country, but we had to subject them to vetting, to serious vetting. And as it is, we have reduced them from the 1,200 to about 500 of them. We have an active team that revets them continuously. Even before a license is renewed, they have to go through the vetting process again. Magi moko kuom rawere manyochopo ka oboke mekgi mag tich ka giikore madhi e pinje mopogore opogore kaka Serbia, Qatar, Iraq, Russia kod Germany. Kaluore gi rawerego, nitie josiasa madonjore wachni ka gigeto tiyo marach gi rawere. Those politicians who are in Senate, who are trying to insinuate or say that this program is not real, we have been conned, we urge them, waache kupiga siasa na sisi. Kama unataka kusimama kwenu, enda tafuta siasa huko, ambia watu wenu, lakini sisi
we know tumegojea for a very long time, lakini saizi tunaenda. Migao maleba oyangoni kuom rawere madirom 3,000 manondikore ni thuolo mag tijego, thuolo moseyudore dirom 1,000. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Uganda County ma Migori orwako jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kochakore tarik 4 mar dweni e kinde mamoko kuom jodak ma Migori seyo jotelo e county ma Migori kuom rem nywando pachgi motelo ne limbe mar jatend piny. Jafwambo marwa Juma ni kod ler mathoth kowuok e county ma Migori. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare mandala dek e county ma Migori tarik 4 mar dwe mar 5 mar higani. Limbe mage nodhi sidho chenro mag dongruok ma opogore opogore. En limbe bendo ganda mathoth e county ma Migori korito kod liyo. Warwake kabisa kendo bi mondo me okelnwa dongruok ma odhi kelo. Ma rais mwaneno kadhi nyono Suna West karo ma wantiere. Kendo waikore mar rwake e yo moro amora nikech wang'eyo ni kobiro to kelonwa project mang'eny kabisa. Tamor nikech biro mar ker mokwongo en nyiso ni odwa noti gi jowa. Sani kobiro onge ni project modhi promise. Ntiere modhi promise to ntiere modhi yao. Jatend piny Kenya dhi chako limbe mare kod alam ma okelo kamoro achiel. Kanisni ma opogore opogore e skul primary mar Kadika modore e sub county ma Suna East kapok osidho chenro mag dongruok mopogore opogore e sub county ma Suna West kaachiel kod Kuria West. E odiechieng' mar 2 mar limbe mare e county ma Migori, jatend piny Kenya dhi sidho chenro mar dongruok e sub county ma Rongo, Awendo, Uriri kaachiel kod Nyatike. Moko kuom chenro mag dongruok modhi sidho gin moting'o gedo makar tiegruok mar thieth jamni maonge kaka Animal Health Training Institute e sub county ma Wendo kod gedo mar apayano maturo Mehuru kaachiel kod Masara e sub county no ma Nyatike. Aniti livestock training ma winjo nodwa biro yawo e dala mar Awendo kocha. Sani Kilifi kocha ma gini yudore to karwa kate kati ka gwendo to pok no yude. Koro maber nwa kabisa. Anyalo kwano projects mokala beach ma idhi chak sani e duond wach kata duond riwruok gi jatelo man go sani. Kano los mogik Masara notamore chopo moro mosekawa higni molo 15. Mano jatend piny nokete pesa. Ruto tieko limbe mare e county ma Migori tarik 6 e kachubwano ma Kuria East. E limbe ma jatend piny Kenya e county ma Migori, oganda geno dongruok ma opogore opogore. Mane Migori County ka wan waonge kata kambi moro madwa wach ni wanyalo tegemea kaka wajo Migori. Koro magi be ka ne nyalo jotend wanyalo bedo piny to chaknwa kata kambi moro kama nyalo ndiko joge wawegi. Kuonde mag loso rech kosekel tinyal ng'adi machinji malos maber makan. Machiel idhi ger Moro, achiel idhi ger Got Kachola. Nosingonwa barabara ma nigo lam tich nyosechakore kendo sani nase confirm kata gi Mbadi nochako medwa pesa migete barabara no. Moko kuom oganda e county ma Migori kata kamano wach ni ogimor ka jotelo moyiere e county ma Migori ok osebedo ka nywando pachgi e kinde michano lim ma jatend piny Kenya mondo gin bende giwachendego mag dongruok magidwaro. Kagisani pach japiny poko okawa achiel kachiel koro kwang'eyo program manitiere e kindwa gi jotendwa man wayiero ni bed ni ker Ruto ni obiro mna limo jotelo koso biro ir jopiny. Mokwongo gik ma jotelo gi dwa timo kata ma gitero kuom rais onge kama gikawe pa jopiny mondo ging'ene jopiny ni girem gi kanye. E kinde limbe mare county ma Migori mar 8 mar higa mokalo, jatend piny Kenya ne osidho chenro mag dongruok ma opogore opogore. Chenrogo ma oganda wacho ni moko kuom gidhi nyime to moko kwamo. Nitie gik manyocho chako ka mamoko samoro nyalo ka dhi mbele to matin tin moko be pod ochung'. Koro jotendwa gi onego bed ni kata ka jatelo osebiro ka to gibedo gi fuato project ma jatelo gi ochako. Ka gima chak wadwaro kaka jopiny wane joma obiro mi kandarasi mobiro mi contract owe timo shoddy work. George Juma, Ramogi TV, Migori. Manan jatend migao mar arita e pacho ka Fred Matiang'i koro lando ni obiro laro kom mar tend piny Kenya e yiero mar 2027. Koloselap Magusi manitiere county ma Kisii, Matiang'i ma bende ne oten kod josiasa mawuok e county no kod mano mar Nyamira ne onyiedhore e lela e gino ma osebedo ka ilieko. E kinde no jopiny buora ne oyuore romo no mane en mar Matiang'i mokwongo mar siasa. Motelo ne mano, Matiang'i bende ne olimo bombe mopogore counties ariyogo marado kod jopiny ma bende ne orwake kod sironyo.
We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika, tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno. Sisi hatutatusi mtu yoyote. Tukielekea mbele, tunataka kila kabila, Wakisii, Wajaluo, Waluya, Wakalenjin, Wakikuyu, Wapokomo, Wamasai na kila kabila wapate kukaa chini, tupate kupata kiongozi wetu kura hapa. We want a good country. We want a country that is fair, a country that respects young men, a country that takes students to school. Kawadhi nyime ni gavana Masia James Orengo ojiwo were mondo bedie upara manyime kedo ne demokrasia mapachoka. Kaka jafo marwa Otieno Daniel Lero, Orengo makochungni piny owacho nyaka chuog duol matayo yede pachoka IEBC kaka chik dwaro mar miyo jopiny thuolo mar bedo gi yiero makare. Koloso e kinde mane oyawe anga chenro mar gero kar konyruok mar joma mine kuonde thieth maboro to kod Sigomre manie kar chung od bura ma Ugenya to kod Alego Usonga. Gavana Masia James Orengo no jiwo rowere mondo mi owuog oko kendo oket piny owacho tesre. Every time after every election, the elections are stolen. And you're going to a Supreme Court also that is compromised. This is not a country to be proud about. This is a country where now the young people, the Gen Zs, you have to come out and we are prepared to join you. Yeah, so we have to change. We have to change this thinking. And I'm telling the people of the Republic of Kenya, from Sigomre today, things are not right in Kenya. Ochiwo siem ni yiero maduong' magana 2027 ok bi bedo ma oyanga kendo mar adier ka jopiny koro kawo ndamu mar rito kendo rango adiera e bede migepe mag piny owacho. Orengo bende onyiso kibaji mare ewi duol mochung'ne tayo yiero pacho ka IEBC koni duolno nyaka koro chuogi kalore gi chike mathurka. If we are not careful, even this election that is coming is not going to be free and fair. I am looking at it critically. Even with this IEBC, I can see the membership that is going to come out of this process. I am sure that unless they are constitutionally anchored and allowed the space, Kenya is not going to have free and fair elections. Orengo onyiso jotelo mapacho ka ni en kinde mar tiyo ne jopiny ka koro nyaka gikaw okang' mar neno ni gichwalo chenro mag dongruok ne jopiny. We cannot worship leaders anymore. This is the time for leaders to be responsible and accountable to citizens, wananchi of the Republic of Kenya. And this constitution wanted us to have a democracy based on merit. If you read the constitution, the idea of leadership based on meritocracy is fundamental. Orengo en achiel kuom jotelo mawuok e duond bura noero mar ODM mosebedo ka kwedo piny owacho mar Manywanda. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Gikanyo kar Ramogi wadwa ni mondo wakaw yo machuo kaneno ka woro oteka David Obelka Kipasi Kanyadoto iwacho ni news neno maler e gwenge ma Kipasi mosna Jomba oko omolo wuode nyakuoyo kane asembo got bondo Ramogi ler got bondo ka kendo asedonjo kawida gi familia na kaka bito nyasemedan kan mar kitambo JSS kod Jaden weche manyien ema waluomos. Ramogi TV ma ya ukidiboka ni ulanda gimomiyo sani golo iye ng'eny nikech maisha tek. Second pesa michulo e primary besani primary chiegni romo gi secondary school nikech CBC to sirikal ok dew jomok nyal piny ochomo kanyo. Mano report mari David Obelka Kipasi. Asesa mo ote mari kanyo Ramogi TV otek okwang'eyo ni Kithure Kindiki kod sirikand Ruto pango timo ne jong'anyo gima ok ging'eyo ni pinje ma oko be neno gima timore Kenya. Kang'eyo ni en ng'anyo mane miwuoyo molo wuod nyakuoyo sani kani asembo. Asesa mo ote mari kanyo nyaka Ramogi wakaw yo machuo kod ogi weche mamoko. How is school? How is everything? Yo, School Flicks lovers! Just when you think you've seen everything School Flicks has to offer, I have a dream.
a very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani pod jaoda maduong' mondo lo timena nyaka e ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Lakini adhi nam mondo ane kama ng'ato ok ng'iye ng'ato nikech nambi ng'iye mana. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my diary. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Wini sani ng'amaonge pesiti monad. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Kar chakruok wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. Machiegni kendo moko kuom rowere ma Mombasa ne omonjo log tich mar Tend County no ka gidwaro ler ewi gima omiyo od bura mar county no pok opedho e lela budget molieki mar omenda mar 2025-26 kaka chik dwaro. Okang' makama ne gikawo bang' thuolo mar pedho budget no e lela rumo tarik 30 dwe mar Ang'wen kaka chik dwaro ka luoro margi en kide kadhe kapok okaw pach jopiny. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Rowere e kaunti ma Mombasa ne jomonjo log tich mar Tend County no ka gidwaro ng'eyo ler ewi okang' mar Tend County ma Mombasa rem pedho e lela budget molieki e hiko mwome 2022-2026 e thuolo mowinjore. Kae ne gigwandore gi moko kuom apisas mane otemo geng'o negi mondo mi kik gichop ir karan mar od bura e kaunti ma Mombasa mane gidwa dhi chwalo ng'ur makamano ire. Kata kamano, negi yuare magikone to gimuomo kendo chopo ir karan mar od bura mar kaunti ma Mombasa Salim Juma mane gilodho e apise kendo chwalo ne ng'ur margi. Ni financial year. Yes. Budget ya 2025-2026 ijatoka. Tunashangaa ni kwa nini ijatoka. Na zile vitu zote tunahitaji kama wa Kenya. Atupati services kwa hospitali kukiwa na budget. So imagine time yenye hakuna budget nini inafanyika. Madaktari si wataenda, madawa zitapatikana na kila kitu. And that is the reason why as the young people of this county we are here today to demand for what is rightfully ours. Na hapa siku ya leo sio siku ya business, hakuna waheshimiwa. So mimi hii document I discuss on Monday. Na mpaka Tuesday saa 8 mnaweza kuleta representation yenu watu watatu niweze kuwajulisha progress. Yuak gi maduong' en ni budget mosebed kikadho Mombasa okosebedo katiyo kaka owinjore gino magikone chal ne timore ne mar jopiny ok mi thuolo malong'o mar golo pachgi ewi budget makamano kapok opuodhe. Kilio chetu kikubwa ni kwa nini County Government of Mombasa wanaficha stakabadhi documents muhimu katika masuala ya maendeleo ya Mombasa. Sisi kama vijana kwa muda mrefu tumelaumiwa ya kwamba hatujihusishi katika processes za budgeting. Na mwaka huu tuko makini na tunafuatilia masuala ya fedha kuanzia budgeting mpaka approval ili kuhakikisha ya kwamba processes zote zinafuatiliwa. Na sheria inasema
ikiwa hii budget ambayo wamepropose wao wenyewe bila kuhusisha wananchi ikishafika kwa county assembly, MCAs hawana uwezo kuibadilisha. They can only change 1% of that budget. Kumaanisha yale yao yatakuwa ameshapita. 1% wanaweza kuamua labda hii 1% tunaona biriani ndio imewekwa nyingi hapa. Wacha tupunguze biriani tukule muguka. Luoro margi eni budget no kidek puodhe kapoko kao pach jopiny ka giwegi to gikoni wang' ni gidwa kao ng'ala manyime mar keto tend kaunti ma Mombasa tesre korka weche mag telo kod dongruok. Hawaelezi kinagaubaga masuala ya finance, wanangojea time kama imeisha ndio waanze kuleta vichuzi wao. Walete vijana wakotane wapatiwe pesa shilingi 200-300, alafu wanasema wameparticipate watu wa Mombasa. Mji huu ni mji mbovu kabisa. Angalia hakuna maji. Mji ni second city Kenya, haina hata traffic light. Angalia sewage system vile mbovu. Wananchi hawahusishwi kwa masuala na ushuru huko juu wali ya juu. Na sisi tunawaongojea. Hakuna budget tapitishwa hapa kama procedures kulingana na sheria hazijapitishwa na hazijafuatwa, because once it goes to the county assembly, the MCAs watatuchezea mchezo wapata potea, wataipitisha na sisi tutaumia na tutalia tena kwa mwaka mwingine mmoja kutokuwa na maendeleo. Bang' chwalo ng'ur margi ne tend od bura mar county ma Mombasa, roweregi maluongore ni Gen Z okoni giduogo kati chariyo mar kao duoko. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Wadhi nyime kama paro mopogore medo mienjo ewi chenro mar yaro lai mar gach reru kara SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kadhi Malaba. Ka jopiny bende ogolo pachgi ewi chenro mar yaro ndara mawuok Rironi nyaka Mau Summit. Mago duto manyocho puodhi gi limbe ma jatend piny Kenya e piny China. Ikine ma jopiny chiwo pachgi, migawo mar gedo mar apeyni bende osechiwo duoko ewi penjo mayande opedhi gi seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda ewi nonro motenore gi ndach reru mar SGR mawuok Naivasha nyaka Kisumu. E duoko no ma ochiw gi jatend migawo Davis Chirchir, oyangore ni Kisumu dhi yudo ber mar bedo gi tesende buora mag garino kendo geno ni odhi yawo ohala. Jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo ni kod ler mar wachno. En chenro masani sirikal ni godo mar neno ni oyar lai mar reru kata SGR kowuok Naivasha nyaka Kisumu kadhi Malaba kaachiel kod yaro apaya mar Rironi nyaka Mau Summit. E chenro no mar gero ndach reru mar SGR sani omako mach bang' wuok mar jatend piny Kenya William Ruto e piny China. Motelo ne mano, tarik 19 dwe mar adek higani, seneta ma Kisumu Profesa Tom Ojienda ne opedho penjo ne komiti mar ndara mondo oyud duoko motenore gi chenro manitie mar gero ndach reru no mar SGR. Kaachiel kuom penjo ne en ng'eyo matut bor mar ndach reru no to kod kuonde ma owinjo olu moriwo koda ka tesende ma ochan ketne. Duoko mar migawo mar dongruok mar apaya ma ochiw kogno kod jatend migawo Davis Chirchir oyango ni ndach reru no dhi ringo e kidieny mokwongo phase 2B mabor ne romo kilomita 262 ka wuok Naivasha nyaka Kisumu, kaeto bang'e idhi rie ka wuok Kisumu nyaka Malaba kuom kilomita 107. Bor mare duto koriw dhi bedo kilomita 369.3. Ndach reru no dhi luwo counties kaka Narok, Bomet, Kericho, Nyamira, Kisumu, Vihiga, Siaya, Kakamega kod Busia. E kaunti ma Kisumu, bor ne dhi bedo kilomita 77. E kaunti onogo ma Kisumu, migawo mar wuoth yango ni geno bedo kod tesende 6 mag gach reru ka oriwo Ahero, East Kolua, Kibos e kind mamoko. Achiel kuom penjo mane openji gi seneta Tom Ojienda neno okenge mag chulo jogo mandach reru dhi kalo e gwengegi. Kamano migawo noduoko ni nonro ma idhi tim dhi yango jogo mowinjore michudo kendo biro tim kamano ka iluwo chik matayo chenro mag lowo e pachoka Land Act. Chenro no bende dhi nyodo duol ma ochung' ne lowo e pachoka National Lands Commission. Kaluwore gi chenro gi, jokanyo boma ma Kisumu ochiwo pachgi e wi okang' mar chulo ndach reru no nyaka Kisumu. Wach mar SGR nyaka Malaba en wach maber madhi konyo ohala dhi malo to dhi miyo gik moko dhi piyo piyo. Watu wote watarudi kwa SGR, basi zitakuwa zinaumia, hizi magari ndogo ndogo zitaumia,
ni kama wanaua sekta matatu na mabasi. Pesa fare dhi punguza. Itiyo gi pesa matin e fare. To wan wadhi konyora konya kendo mzigo wabe wabiro go dichiel. Ok ni wachakwa we mzigo biro gi lori. Kata wan seche ma waloso geche wa kwadhi omo spares Nairobi mokiro ka idwa ni kaw kata mana engine moro. To mondo yud gari minyalo ting'e bedo matek. Koro kokelno SGR manyalo miyo chop peyo. Ubiro ting'o handwa malo. Kopogore gi SGR, jopiny bende omedo puoyo okang' mar yaro ndara mar Ironi kadhi Mau Summit, ma bende giwacho ni dhi kelo fuong'ruok e chenro mag wuoth. Samoro jam ka giwuok Nairobi, jam pek nyathiwa ma samoro yudo niya, wang'ado ne abiria geche 4, gari pok odonjo. Iwinja, koro wambe ne wakwayo nyathiwa ka sirkal nyalo timo gimoro ailano. Wadhi mor kendo wadhi winjo maber niwach. Kinde ma geche kawe ndara biro bedo maber, to wang'eyo kendo wamedo kwacho ni kata yaw ndara no kik geche dhi e speed ma ok owinjore kodgi. Jowuoth gi johala yango ni kuom kinde mathoth, wuoth kod golo mwandu kowuok Nairobi osebedo negi matek, kendo koro sani gineno ka yot moro dhi betie. Wandalo mwadhi wero, ikwame ndara tin, accident ng'eny, koro koyawe, dakika tidonjo Nairobi, dakika tiduogo. Movement, ibedo kodwa mayot makata wan bende, wabedo go gi tich mayot, kata ka wa travel kwa dhi waro mwandu Nairobi, kata ka wadhi waro mwandu be Mombasa. Kwayo gine sirikal to chalo kamae. Ndaro bebe nyue gi bam soketi mondo wadhi tich. Mane gima kwayo. Polisi woga kaka Raila wacho chani polisi kikibede ndara. Hata kama watakuwa kwa barabara wapunguzwe. Si hapa kilomita 10 mwingine, kilomita 10 mwingine, kilomita 10 mwingine. Hizo 50 100 wanachukua hiyo. Inaleta balaa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Johala e chiro ma Kikongo e ward ma Muru Bay mantiere sub-county Manyatike yuago lwasi marach mar timo ohala e chiro no ka giwacho ni ler tin kendo kata choche malong'o ma ginyalo tiyogo bende onge. Jojuma ni kod lerno. Chiro mar Kikongo e ward ma Mihuru Bay e sub-kono Manyatike en kar nweng'o nogan mathoth e ward ma Mihuru Bay. Ka opogore kod bedo kanyo mapidho familia mathoth, chiro ni bende koro golo suru ne piny owacho mar kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo. Johala mathoth mayudo nweng'o margi ka kuom chironi, kata kamano ywak ni wan gi ok dhi maber nikech lwasi marach mar timo ohala. Gige waonge ler mwanyalo bedo godo, miwauru tank, miwauru taya manyalo konyowa mondo rito wandwa, miwauru gate mar chiro. Soko ni chafu, hatuna sehemu ya kumwagia takataka. Tunataka jamani, mtusaidie serikali, mtuletee ile gari ambayo inaweza kutusaidia tukiwasha takataka, inachukua inaenda inamwaga sehemu. Kolera kaka koro sani koth chweni kinyalo donjo nwa wadwa ni mondo konywa wayudi yo madwa dhi gode cho maber mowinjore. Nikech wang'ado suru e iye ka, wang'eni osuru mwang'ado ni okonyo wa gang'o. Jakom ma jolago ma Kikongo Joas Mundara Moregi wach ni chironi onge taya, onge cho malong'o, kamipuke taka bende onge kod midhiero mamoko. Sasa tunaomba serikali walete vitu tusaidie wananchi. Era tatu hatuna choo vizuri. Johala gi bende wani chironi mane ogernegi tin kendo ka koth chwe koro pi donjonegi e mwandu ma giuso, ka bende mae miyo gilal mathoth. Ka nogernwa to otino konyal romowa. E iye ka ndiwa mama modong' mauso gi piny, wauso maka koth chwe. Iumo gigeni okinyal bedo kamukwe. Koth goyo. Hii soko tumejengewa ni soko kidogo na ni soko mbaya. Mvua ikinyesha inatupiga mpaka sokoni, tunakimbia, tunaacha biashara yetu. Na biashara inaharibika na maji. Johala gi ma Kikongo wach ni gichulo osuru mathoth ne piny owacho, kendo dwaro margi en mondo koro kenegi losi maber mar timo ohala e kinde duto. Hapa sokoni kuna matope mengi sana. Wamama wa Kikongo market wanateseka sana. Konywa uru mondo miwa pesa. Kata kamano piny owacho ma kaunti ma Migori kawo okal kuom apisa maduong' e migawono mar ohala e pacho kae Victor Uya, to ne owacho ni piny owacho dhi nyime kod gero cho manyien e chirono mar Kikongo, ka bende owacho ni midhiero mamoko bende gidhi tieko. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Kawuoke County ma Migori wadhi County ma Libamba ma Homa Bay kama County no ne oriwore gi counties mamoko idhelo odiechieng' tuo mar athung'a kata World Asthma Day kama jotuo mag asthma ne okwayo sirikal County ma Homa Bay mondo okonygi e yore mag thieth. Jotuogo wacho ni tuo mar asthma yedhe nengogi ni malo mathothgi ok nyal kalore kod yuto margi mani piny. E County ma Homa Bay mangima ure thieth ariyo kende manyal kinyi gi mano ma Marindi ema itime thieth mar asthma nono maonge chudo kendo chuno jotuo mondo law thieth e osuptendego. Jokanyo masiro sekta mar thieth e County ma Homa Bay okoni tuono ok onego kaw kaka chira kendo en tuo manyalo gare kendo ok nyal landore. Lots of children who used to miss school because of asthma, but with the right treatment, the follow-up and the support, this child can attend school regularly and live confidently. That's the difference that a proper asthma care can make. Asthma is a chronic disease, but it doesn't have to limit lives. With the right diagnosis, the affordable and accessible treatment, continuous follow-up care and support, everyone deserves a chance to breathe freely. Kaya unyuli gini ni nyathung samora mora okotimo ni inkoro ngadni buchto inya yudo kony inya yudo yath. Kunjo ko wacho mag tuo ma chando ji mokalo milion 200 e piny ngima. E Homa Bay ka kor wan gi kar thieth ma Marindi nyal kinyi ka be wantie mikonyo jogi. To kamora mora mitie giseketo jo lakteche oseket ka molonye weche. Kibiro ka inya konyi yedhe inya mi. At first ne adhi ka jolemo gin ai nono. Koro gi sani nyaka ne Medicine Sans Frontieres bi nyal kinyi asewinjo yot kabisa kendo nyaka sani an gi inhaler. Kambi mar wuoth mar View Travel biro bedo kata wuodhe duto mar kambi mar okumba mar thieth mar AAR. Magine oyangi bang' ogirimiti mane kambi mar okumba mar thieth mar AAR ochweko gi kod View Travel. E kinde nyasino kambi mar AAR bende ne ochiwo mich ne agents maggi mosebedo katimo maber e chwalo tije. Mich makamano oriwo wuoth mar juma achiel e piny Singapore kod Malaysia. This is just another way of, the corporates out there and the people out there to see what we can do. There is more we do other than incentive travel. As View Travel, we focus more on, the wholesome logistics, from team buildings to business travel, to even just booking flights to any destination, domestically or internationally. So this is AR giving us this confidence and trust, and entrusting us with this important trip of theirs shows, what View Travel stands for in the industry. I'd like to first thank AR for organizing this amazing trip for us. The partners who have been with them last year and who have probably given good business, and this is the incentive tour that they're giving us, and the itinerary also looks so amazing. I'm really looking forward to that. We have partnered with View Travel. We really appreciate the support they've offered us in terms of organizing for the travel, getting us all the arrangement, itinerary, and we think that we have a right partner in that space. We've started using View Travel even for other travels that we have, and we have experienced a significant improvement in terms of speed, efficiency, and value, actually, and even learning about new places and new areas that we can be able to visit, both for official trips and for the business trips, official trips, and the trips that we just want to have for our staff, either team buildings. Nyakarmagero ni wakao yuyo machielo. Jaro soja wacho na ni maber kantie Gor Mahia State House aneno kama Tiang'i biro lakini Matiang'i okwanyal miyo president nyisijo kogalo ni waromuru kisi Jumapil Gor Mahia versus Shabana must
fuol erokamano nya mano otekanyo mara jaro soja sadegi deka prangwen koda boro wadon wachaka wakao yoyo machielo nyaka Ramogi wadogi weche mag tuke kikidhi mabor. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Manat, wachne baba ni mondo mi mor midwaro. Machiegni pau tuke jatend piny William Ruto chiwo singo madhi nyime gi siro weche mag tuke pachoka kokwa jokanyo mondo bi kanyakla mar gero mich rowere sekta mowacho ni gi mwandu kendo nyalo konyo jotugo masane kendo mabiro. Ruto ne loso kar jot mare e buore Nairobi ka kama ne orwaki okombe maduong' mar UEFA Champions League mane okele pachoka. Jatend piny ogoyo erokamano ne riwruok matayo tukegi kuom kelo kombeno pachoka kuom thuolo machielo kowacho ni ma biro bedo mijing'o ne jotugo mondo gitim manyalre mar bedo gi chia mar tugo. Okombeno lorore pinje e kinde mag klepe tugo tielo mar nus finals. Ruto ma en jaera mar Arsenal nigi geno ni klabno biro loyo PSG e tielo mar ariyo kendo ng'ado tiko mar finals kendo kawo kombeno. I'm privileged and indeed delighted to join you today to receive the UEFA Champions League trophy here in Kenya. I guess this is the one. And I am especially pleased to note that Kenya is one of the only 5 countries selected to host the trophy this 2025 tour. On behalf of the people of Kenya, let me say that we are truly honored to host the trophy once again, especially given the tremendous and passionate support that football enjoys across our country. Tima adhula mar Kenya jotugo ma yawuoyi ma ikgi piny mar 20 Rising Stars nochako marach tukegi mag pinje Afrika bang' tim mar Morocco